Korea added over 350,000 jobs in May as the employment rate reached a record high for the month. But the number of jobs in the manufacturing sector fell for the fifth consecutive month. 국내 5월 고용률이 사상 최대치를 기록하면서 35만 개 이상의 일자리가 추가됐습니다. 그러나 제조업 부문 취업자는 5개월 연속 감소세를 이어갔습니다. Let's have a look at the manufacturing sector. If we talk about a sector, we're talking about a part of the economy. So in this case, we're talking about the part of the economy that manufactures or manufacture means to make goods. 제조업이죠. Manufacturing sector, 제조업 부문이 되겠고요. 자, 그 다음에는 fifth consecutive month. If you hear consecutive, it means in a row, straight. So I'm on this show for 3 consecutive days. Yes, that's right. 3일 연속 보통 이제 출연을 하시죠. 그래서 연속 뭐뭐뭐 할 때 consecutive, 그리고 날이면 days, 월이면 month, 뭐 이런 식으로 뒤에 단어 다르게 붙이시면 되는데 for the fifth consecutive month니까 5달 연속으로 5개월 연속